January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history. Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? Svaret är den pseudovetenskap som kallas rashygien, skapad och förespråkad av psykiatriker och psykologer långt innan nazisterna kom till makten. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Trots att deras teorier aldrig hade bevisats hade rashygienen i början av 1900-talet spritt sig till nästan 30 länder. Från England till Brasilien, Mexiko, Sverige, Ryssland och i synnerhet USA, där tvångssterilisering tillämpades allmänt. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Völker müssen eine außerordentlich große Zahl von minderwertigen Schwächlinge, Kränkliche und Krüppel mit sich schleppen. Durch eine weise Gesetzgebung in diese Richtung würde auch zugleich in rationellster Weise die erforderliche Zuchtwahl getrieben werden können. Hitler var särskilt imponerad av den amerikanske rashygienisten Madison Grant. Grants bok Den ädla rasen som försvann betecknades av Hitler som hans personliga bibel. I sin bok Mein Kampf hyllade Hitler dessutom rashygienen som den vetenskap som skulle återuppbygga Tyskland. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Deras plan var enkel. Först övertyga allmänheten om att de oönskade sinnesslöa ville undkomma bördan av sin existens, men inte kunde uttrycka det, och att döda dem var en barmhärtighetshandling. Utöka sedan lägre stående till att omfatta Jehovas vittnen, judar, zigenare, homosexuella, alla ovärdiga att leva. Psykiatriker gjorde propagandafilmer, kallade mördarfilmer, som visades på alla 5300 biograferna över hela Tyskland. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird,
dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Deras högkvarter upprättades i Berlin under det ökända kodnamnet T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Dödandet, som hade testats i psykiatriska anstalter över hela Tyskland, tog sedan i bruk i koncentrationslägren med ledande tyska psykiatriker som bödlar. Paul Nietzsche, chefen för T4, tillkännagav. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten, anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's 30-year dream, come true. Efter nazisternas kapitulation hölls en internationell rättegång för att döma doktorer och psykiatriker för deras krigsförbrytelser. Men amerikanska psykiatriker som fruktade för psykiatrins framtid ingrep genom att lägga skulden på några få tyska psykiatriker. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Den psykiatriska planen att eliminera oönskade människor hade nu spritt sig över hela den civiliserade världen och bar ansvaret för dödandet av 11 miljoner människor. Psykiatrikerna ställdes aldrig verkligen till svars och som du ska få se fortsatte de att främja rashygien världen över. Och idag ser vi resultaten. I rasism, mänskligt elände och en evig social konflikt.